The country thought, the country feared that probably Parliament was being compromised. But now that you have come out with recommendation 509, we respect you. You are holding the name of this Senate high, that it is out of the frustration by functionaries of government that forced you to do the unprecedented by going to Ezekiel Odera's church in the manner you did. I want to appeal to Pastor Ezekiel Odera. Parliament was in your place. The children of God have died because they believed in the teaching of Paul Mackenzie. Pastor Ezekiel, I appeal to you from the bottom of my heart. Because of the blood of those children, please come clean. Senator Professor Margaret Kamar. Senator Mwijaji Mohamed Faki. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii kuchangia ripoti ya kamati ya uchunguzi ya Shakahola. Mheshimiwa Spika, nianze kwa kuipongeza kamati hii ambayo inaongozwa na Senator wa gatuzi la Tana River Mheshimiwa Danson Buya Mungatana, na kamati nzima ikiwamo pamoja na mimi mwenyewe binafsi. Tulihudumu katika kamati hiyo katika hali ambayo ilikuwako ni ngumu kidogo Mheshimiwa Spika, kwa sababu baadhi ya mambo ambayo tuliyapata yalikuwa yanahitajia uchunguzi wa kina, lakini kwa sababu tulifungiwa mfuko wa kufanya uchunguzi, vile vile tukazuiliwa kuwaona baadhi ya mashahidi na kuwahoji. Mheshimiwa Spika, kazi ya kamati ilikuwa kidogo ni ngumu, lakini tuliweza kujitahidi na tukaja na ripoti ambayo ripoti hii Mheshimiwa Spika ni muhimu sana kwa nchi yetu. Kwanza kabisa Mheshimiwa Spika ni kwamba swala hili la mkurupuko wa mashirika ya kidini ni jambo ambalo lilikuwa halijaangaliwa katika nchi yetu mpaka alipokuja Pastor Mackenzie na kanisa yake, ndio watu wakaona kwamba kuna hatari ambayo iko na baadhi ya watu walikuwa washapoteza maisha yao. Kwa hivyo ilikuwa ipo haja ya serikali kuweza kuingilia masuala ya mkurupuko wa dini za tofauti. Mheshimiwa Spika, imekuwa sasa ni rahisi mtu yote akitaka kufungua kanisa ama akitaka kufungua kanisa ama shirika letu la dini ni ashike Biblia, asimame Jivanji ama asimame pale Mama Ngina Mombasa, ahubiri, baada ya wiki moja wiki mbili kanisa imesimama. Mheshimiwa Spika, ipo haja ya kuweza kuwa na kanuni za kuweza kusimamia mashirika ya kidini, kwa sababu hakuna mahali, hata sisi hapa katika bunge kuna mambo ambayo tunaweza kufanya na kuna mambo ambayo hatuwezi kufanya. Kwa hivyo haiwezekani kwamba mashirika ya kidini watajificha chini ya uhuru wa kuabudu na kufanya mambo ambayo ni kinyume na maadili, ni kinyume na dini zao, na vile vile pia ni kinyume na kanuni za nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Spika, mauaji ya Shakahola hayakuanza na Pastor Mackenzie. Mheshimiwa Spika, Shakahola kwa muda mrefu, kwa vile inapakana na mbuga ya wanyama ya Tsavo, ilikuwa ni mahali ambapo wale watuhumiwa wa mauaji ya kiholela ya polisi walikuwa wakitupwa pale. Na hili ni swala ambalo hata polisi wenyewe walikuwa wanajua, kwa sababu wakati uchunguzi ulipoanza, wale ambao walikuwa wametupwa mwanzo, polisi walijaribu kuwapuuza kwa sababu walikuwa wanajua ni jambo la kawaida. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tungependa uchunguzi zaidi ufanywe kuhusiana na wale ambao walipotezwa, hususan katika sehemu za pwani, kwa sababu wengi ambao walikuwa wakipotea Mheshimiwa Spika, zile simu zao zilikuwa zinapotea maeneo ya Malindi karibu na msitu wa Shakahola. Mheshimiwa Spika, kuna baadhi ya mambo ambayo bado yanaendelea
katika masuala ya Shakahola. Kwa mfano, Mheshimiwa Spika, wako wale ambao walichukuliwa kama manusura katika ile sehemu ambayo Pastor Mackenzie alikuwa anahudumu. Wale ambao walichukuliwa kwamba sio wanaofanya mauaji ama sio wanaofanya vitendo vya kinyama vya kinyume na sheria, lakini wao ni waathiriwa ambao walikuwa wamepatikana pale. Mheshimiwa Spika, waathiriwa hao mpaka sasa bado wako Shimo la Tewa na wamewekwa pale kama hifadhi. Mheshimiwa Spika, mnamo mwezi wa 8 kabla ya kupelekwa gereza la Shimo la Tewa, hawa Mheshimiwa Spika walikuwa wamepewa hifadhi katika shule moja ya kibinafsi pale Mtwapa, na tarehe 12 Agosti mwaka huu walikuwa wamepanga kujiua wote pamoja. Lakini Mheshimiwa Spika, baadhi yao walitoa hizi habari na maafisa wa usalama wakawachukua wote wakawapeleka katika gereza la Shimo la Tewa, ambapo mpaka sasa bado wanaendelea kufanyiwa uchunguzi na vile vile kufanyiwa ushauri na saha, yani counseling, ili kuhakikisha kwamba zile fikra walikuwa nazo za kuweza kutoa uhai au mwisho wa ulimwengu unakuja ziweze kuondoka katika fikra zao. Mheshimiwa Spika, tungependa pia kupongeza mahakama, Mheshimiwa Spika, hususan mahakama ya Shanzu. Mahakama ya Shanzu ambayo baadhi ya washukiwa wamewekwa pale na wamepelekwa pale, na vile vile wale ambao wamepewa hifadhi na Shimo la Tewa pia wanakwenda koti ile mara kwa mara ili kuweza kuitikia na kuweza kuangaliwa ni vipi ambavyo wataweza kusaidika waweze kuwarejea katika jamii. Mheshimiwa Spika, kwa hiyo Mheshimiwa Spika, point of order. Mr. Speaker, I raise under standing order number 98. Mine is just, I need your direction. Because when you look at this report, would it be neat and in order for the committee members who authored the same report to be the ones contributing last? Because they had opportunity, it is like they're having the second bite to the cherry. Would it be neater to have them even contribute at a later stage, because they had opportunity to enrich the report? Why don't we be given chance so that we can contribute to the report, so that we don't give them opportunity to prosecute these matters at the committee level? And I'm not saying they don't have a right, they have, but for needness and opportunity to hear also our thinking, because at least their thinking is there. We said, Speaker, maybe you can guide, because understanding order number 1, Speaker, you have powers to provide direction to the House. I thank you, Mr. Speaker, sir. Senator Cherargei, you know, members of the committee also have a lot of information that you don't have. So balancing the two sides is better, so that also members can benefit from those who went to the investigation. So leave that to me, and I don't want to explain what I'm doing here. But for your benefit, you see, I have a list on my light. The report is here. I know the membership. And then also have the dashboard. You know, Senator Cherargei, I'm not foolish as I look. So I know exactly what I'm doing. Can you clear your time, Senator Mohamed Faki? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, saa nyingine ukweli unauma, kwa hivyo watakuja kama hawa waweze kupinga na kujaribu kusitisha mtiririko wa mawazo wa wale wanaochangia. Mheshimiwa Spika, kwa Mheshimiwa Spika, tunasema kwamba mahakama imefanya kazi nzuri so far, japokuwa mahakama za awali, Mheshimiwa Spika, zilimpa Pastor Mackenzie uhuru mwingi ambao ulikuwa haustahiki kupewa kulingana na masuala ambayo alikuwa yanachunguzwa wakati ule. Mheshimiwa Spika, tumeona pia kuna watu wengi ambao wamehusika katika masuala ya Shakahola, wale ambao kwa Kiingereza tunaita first responders, Kenya Red Cross, yale mashirika ya haki za kibinadamu, polisi, watu wa upasuaji, pathologist, Mheshimiwa Spika, ambao wameweza kufanya kazi nzuri kabisa kuweza kusaidia jamii na kusaidia waathiriwa kuweza kupata nafuu na vile vile kupata ushauri kutokana na majanga ambayo yameweza kuwakumba, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo tunasema, Mheshimiwa Spika, kama Red Cross wametoa mchango mkubwa, Mheshimiwa Spika, kwa sababu wale waliokwenda kule, kwanza kulikuwa hakuna structure yote ama mfumo wote ambao ulikuwa umewekwa.
lakini kwa uwezo wao Red Cross wakaweza kuchangia pakubwa. Mheshimiwa Spika, mpaka sasa ile miili ambayo imewekwa kule Malindi mochari, Mheshimiwa Spika, imewekwa katika hifadhi ya Red Cross. Mheshimiwa Spika, wametoa container ambayo iko refrigerated ama imewekwa barafu na wale miili yote imeweza kuweka pale. Mheshimiwa Spika, jambo la kusikitisha ni kwamba licha ya kwamba tulikuwa na janga la COVID miaka 2.5 iliyopita, serikali ya kaunti ya Kilifi, Mheshimiwa Spika, walikuwa hawakuweza kujitayarisha kuwa na mochari ama kuwa na hifadhi ya kutosha kuweza kuweka mili mingi kama ambavyo walitarajiwa kufanya wakati walipopewa pesa za COVID mwaka 2021. Mheshimiwa Spika, kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ni kwamba kaunti zetu pia lazima ziwe zina uwezo fulani wa kuweza kujitayarisha. Mheshimiwa Spika, haiwezekani kwamba janga kama hili limetokea katika kaunti ya Kilifi na hatuena uwezo wa kuweza kuhifadhi miili ya wale ambao wameathiriwa. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, nakubaliana na mapendekezo yote ambayo yamependekezwa hapa Mheshimiwa Spika, kwamba lazima uchunguzi ufanywe. Tumeona kwamba waziri wa usalama wa ndani Mheshimiwa Spika, Profesa Kindiki alizuia baadhi ya mashahidi kuweza kuja kutoa ushahidi hapa. Mheshimiwa Spika, alimzuia waziri Aisha Juma kuja kutoa ushahidi. Mheshimiwa Spika, wakati Aisha Juma, waziri Aisha Juma alikuwa ni mtu wa kwanza kuweza kuonesha bendera nyekundu kuhusiana na masuala ambayo yalikuwa. Mohamed Faki, samani kidogo, kuna haja ya nidhamu hapa, hoja ya nidhamu kwa Senator Cherargei. Mr. Speaker, sir, again standing order 98 and our standing orders. The Senator of Mombasa is a senior member in this House. He knows that if you want to discuss an individual, you bring a substantive motion. Why is he? Mr. Speaker, can you protect me? Mr. Speaker, can you protect me? Mr. Speaker, can I be heard? I have been listening. Mr. Speaker. Order, Senator Onyonka, order. Let him execute his point of order. Correct. If you have a contrary opinion, I can give you. Mr. Speaker, the good member, and I don't mind the noises and echoing. I think my brothers have missed demonstration. They will go back soon. Mr. Speaker, what is your point of Mr. order? Speaker, go direct to Mr. point Speaker, of order. if Senator Faki want to discuss the Minister of Interior, Professor Kithure Kindiki, a distinguished professor, he should bring a substantive motion, Mr. Speaker. He cannot be mentioning people's names. That the other time we tried to mention some individual names of leaders, it is our other side who told me, Mr. Speaker, to bring a substantive motion. We cannot have a law that serves differently on our side. Mr. Speaker, let Senator Faki to withdraw and apologize for mentioning Senator Professor Kithure Kindiki or bring a substantive motion, Mr. Speaker. Mr. Speaker, can you protect me from Senator Onyonka? So understanding 98 and 1 and the standing on substantive motion, Mr. Speaker, I request that part, the Senator of Faki, withdraw mentioning Senator Professor Kithure Kindiki and bring a substantive motion. And we are willing to prosecute, Mr. Speaker. If he wants to discuss Professor Kithure Kindiki, we don't have a problem. But he must bring a substantive motion before the floor of the House, Mr. Speaker. And therefore, he should refrain, because we cannot be mentioning people, Mr. Speaker, at the expense of just gaining political convenience, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I request that you rule Senator Faki out of order. Senator Edi, Mr. Speaker, is pointing at me, and you know his name is not on the list to Rwanda. So I don't know why he's even troubling himself pointing at me. Mr. Speaker, can you rule him out of order? So, Senator Cherargei, I was trying to listen to Senator Faki whether he is really speaking on the conduct of the CS Kithure Kindiki. But I think he has just mentioned a content that is in this report, somewhere in the observations. So I don't feel like he has really entered into that area discussing his conduct. Yeah, so we just don't enter into that space, Senator Faki.
But if it is something in the report, I don't think Speaker, you ungeniruhusu are not out of order. ni mjibu Senator Cherargei kwa sababu yeyote anayosema Proceed and clarify what you meant. yako katika ripoti hii, Mheshimiwa Speaker. Shida ni kwamba Mheshimiwa Speaker, hawa watu wanaingia. Clarify what he meant before I give any other member. Senator Mohamed Faki. Mheshimiwa Speaker, shida Mheshimiwa Speaker, Senator Cherargei ni kama wale tunaitana wanagenzi. Mshasikia hajasoma ripoti, yeye akisikia waziri ametajwa anaruka. Kumetajwa mawaziri watatu hapa na watu wakakubaliana kwamba they need to be punished. Ulikuwa wapi? Mawaziri watatu wametajwa leo hapa katika bunge hili. Na kiongozi wa wengi yuko pale na atakwambia kwamba na speaker akasema kwamba waadhibiwe. Wajua saa nyingine Cherargei, leo ni Jumatano. Jumatano, ngoja Mheshimiwa Speaker. Jumatano iliyokwisha Mheshimiwa Speaker, Cherargei alifukuzwa hapa asubuhi. Kwa hivyo kama ataka kufukuzwa tena, bwana naendelee kuninterrupt Mheshimiwa Speaker. Tunasema Mheshimiwa Speaker. Senator Sifuna, what is it? You know, Mr. Speaker, I have made this appeal to the Speaker before and members of the Speaker's panel that in fact these standing orders protect us from frivolous points of order. Yes. I have not seen this particular standing order 121 B being effected by members of the Speaker's panel, because every single time, and the members who are notorious for these things are known, Mr. Speaker. We need at this particular point in time to cut out these frivolous points of orders, false points of orders that interrupt debate in this particular house. Some people are just here to shout points of order, and when they stand up, they have nothing to say, no content whatsoever. Sifuna, before a member stands up on a point of order, how can the chair lead his mind? That is not the point. So after you must raise his point of order, then the chair will rule. Mr. Speaker, you have misunderstood me. As I've done that, you have misunderstood me, Mr. Speaker. You have misunderstood me. Understanding Order 121, Understanding Order 121, there needs to be a time when a ruling is made that somebody is repeatedly making false points of orders. After you have determined that this point of order is frivolous and useless, what is the action that is taken? That is what we want to see, Mr. Speaker. Mr. Sifuna, also if you check on standing on, I think 101, you can raise a motion in this house to discuss the conduct of